А что взорвалось? Terrorist Igor Strelkov is arrested by Russian police, and he appeared in court. Russian media report that the investigation asked to arrest Strelkov for 2 months. He is charged with public appeals to carry out extremist activities on the internet. Terrorist Igor Strelkov is charged with appeals to extremism because of 2 posts on Telegram about Crimea and non-payment of military personnel. According to his lawyer, he expressed his opinion on the issues related to Crimea and the fact that soldiers of the 105 and 107 landing regiments are not paid. 2 posts from the 25th of May 2023 are analyzed there, this Crimean issue, and the question about the outrage if the allowance is not paid, the lawyer says. According to lawyer Molotov, the case contains only some incomprehensible interview of a Crimean resident who read Strelkov's post and experienced some kind of indignation. We from Warthog Defense will sure miss Strelkov and his angry rants at Russian leadership. Is this the first recorded hit on Russian T-14 Armata tank? All the missing Russian generals are home except Surovikin, Russian Telegram channels report. Surovikin's family reportedly received a letter from him by courier mail. Until the end of July, he under some kind of detainment, deprived of all forms of communication until special orders. Another Russian general, Mizintsev, allegedly received an invitation to work in Belarus with the Wagnerites. He is now on his way home, and from there, within 24 hours, he will be in Minsk. At the beginning of the week, he may have a conversation with Lukashenko, after which he will either retire or join the PMC. Russian Lieutenant General Alexeyev will receive his verdict from the Shoigu next week. Until then, he is to stay at home. Russian Telegram channels write. Russian propagandist Skabayeva has a discussion with another propagandist. We are ready to wage war with Turkey. Erdogan claims the Black Sea. Olya, we won't go to war with Turkey. What about Bulgaria, Romania? We'll just hit them, maybe? Olya, we have to finish in Ukraine first. Let's not be thoughtless and overconfident. Propagandist Skabayeva is very eager to start a war with one of the NATO countries. Готовы воевать с Турцией. Но там еще Эрдоган претендует значит, на Черное море, ну чуть-чуть. Значит, с Турцией мы воевать не будем. С Турцией мы со времен вот помидоров... А Болгария, Румыния тоже там? Значит, Болгария, Румыния — это просто базы НАТО. Болгария, там все побережье наших граждан, они как бы все начнут демонстрировать там. Не волнуйтесь, в этом смысле никаких проблем нет. Это не те державы, с которыми имеет смысл сюсюкаться. Просто шарахнем. Что? Шарахнем просто. Не, мы шарахнем, сначала нам нужно закончить на Украине, Оля. Поэтому точно. давайте Будем без шапкозакидательских заявлений. Это, Петр Олегович, вы сказали, что Черное море, внутреннее море России. Шарахать. А да, я конечно. Босфор и Дарданеллы. Перепугалась в какой-то момент. An explosion and a fire in temporarily occupied Sevastopol, Crimea. Это горит магазин. А что взорвалось? Сейчас червонет, не дай бог. Хлопок был такой нормальный. Там пивнуха, аптека, магазин, фрукты, овощи.
The Russians at the airfield in Yeysk, Krasnodar Krai, painted planes in order to deceive the Ukrainian military in this way. Soldiers of the armed forces of Ukraine destroyed the Russian MLRS BM-30 Smerch in the Zaporizhia direction. MLRs of this type are difficult to find and destroy because of their range. Ukrainian National Police published a video of the first moments after the Russian attack on Odessa last night as the police officers rushed to help. This is the reality Ukraine has to live in. Куда? Проводка. Здесь привалило. Аккуратнее, пожалуйста. Огонь приближается. Огонь приближается. Давай. Давайте к нам. Давайте, мы вам поможем. Огонь. Аккуратнее. Да подожди, куда опираетесь? Давай, заменять чуть-чуть. А где еще один? Диман на вход. Подожди. Давайте. Держите за меня. Подожди, отойди в сторону, я сейчас падать туда буду. Не надо падать. Давай, Не надо. Давайте руку. Держитесь. Давайте руку. Держу. Макс, давайте руку. Давайте руку. Да, ты потихоньку отходи. Даже перекладка. Опирайтесь. Оголенно, осторожно. Осторожно. Игорь, где-то меня вытащили. Тихо. Натягивай хорошо. Голова зацілок, чекайте тут. Та ви то вже визвали, пожежна на місці, треба вас забрати звідти. Як це ви не лишите банк? Ви що не розумієте, що загроза вашому життю? Ми його достали, там більше нікого нету. Вот этот пирожный и вот этот, мы достали его. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.